Hi everyone, welcome to Speed Shorthand Academy. நம்ம இப்போ பிப்ரவரி 2001 இங்கிலீஷ் ஷார்ட் சீனியரோட ஸ்டோக்ஸ் பார்க்கலாம். பேசேஜ் வந்து புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பீட் ஸ்டார் ஆர் மீனாட்சி பதிப்பு புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன். லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், அதாவது லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இப்படி போடலாம். நமக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கே ஸ்பீடு ஆரம்பிக்கும் போது லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இப்படி சின்னதாக போட்டால் அடுத்து வர ஸ்டோக்குக்கு டைம் கிடைக்கும். அடுத்தது ஐ ஹாவ் கிரேட் ப்ளஷர். ஐ ஹாவ் கிரேட் ப்ளஷர் டு டேக் பார்ட். டு மேக்ஸிமம் டேக் பார்ட் அந்த மாரி வந்து டேக் வந்துச்சுனாவே முன்னாடி டூ வரும். அதனால நாம் டூ போட தேவையில்ல. அப்போ ஸ்டோக்காக போட்டுக்கலாம். டு டேக் பார்ட்டு அந்த டூவை ஒமிஷன் பண்ணி எழுதிக்கலாம். அடுத்தது இன் திஸ் செமினார். இன் திஸ் செமினார். இன் திஸ் செமினார் regarding the role of agriculture in the development of the country. In the development of the country. Development க்கு D, of the omission the country. அடுத்து full stop. Next, as you are all aware. As you are all aware. Agriculture is the largest and the largest. large-னா அப்படி போடுவோம். just largest and the most important sector. most important sector or நம்ம most important sector of our country's economy. country's economy. அது எக்கானமிக்னா இப்படி, எக்கானமினா கீழே டாட்ஸ். ஓகேங்களா? எக்கானமி. இட் இஸ் டு பி. இட் இஸ் டு பி. இட் இஸ் டு பி remembered that about 70% of our population 70% of our population depend upon இப்படி ஒரே ஸ்டோக்கா. ஓகேங்களா? depend upon agriculture. அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா 70% மக்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. அண்ட் எ மெஜாரிட்டினா அதிகம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தெம் லிவ் இன் அவர் வில்லேஜஸ். ஓகேங்களா? வில்லேஜ்னா இப்படி வில்லேஜஸ். அடுத்தது while the people in the villages are directly engaged in farming. பார்த்தீங்களா? எம் போட்டு கீழே புள்ளி வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அது ஃபார்ம்னா எம்மு ஷார்ட்கட்ஸு, ஃபார்மிங்னா எம் போட்டு ஐஎன்ஜி ஃபுல் புள்ளி வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஃபார்மிங் those outside are engaged in the tradingனா அப்படி trading of agricultural products. அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் வராது, அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ். அதனால நம்ம இப்படி போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? ப்ராடக்ட்ஸுக்கு ஷார்ட்கட்ஸ். ஓகேங்களா? ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாய்டு இன் அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ். It is well-known fact that agriculture
contributes contributes கான் ஸ்டோக்கு இங்கே வரும், புள்ளி வரும், அதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்படி போட்டுக்கலாம், பக்கத்து ஸ்டோக்கோட சேர்த்து போட்டுரும் அந்த கான் மீனிங். ஓகேங்களா, கான்ட்ரிபியூட்ஸ் to a lot for the general economic development of the country. அடுத்தது it is therefore ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணலாம். it is therefore necessary for all of us know the vital role it plays in our development. Next, as our incomes increase இப்படி போட்டுக்கலாம், ஆர் இப்படி போட்டுக்கலாம், அதுவே டிக்ரீஸ்னா இப்படி போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா, இன்க்ரீஸ் our needs also increase to the same extent and it is agriculture which meets our basic food requirements. ஓகேங்களா, அடுத்தது if agriculture is not properly cared for, shortage of food grains would result in increase in the prices of all commodities and also affect the economy. Next, agriculture also contributes to economic development through the supply of labor in spite of the fact that there is or இதையே in spite of the fact that there is அப்படியே சர்க்கிள்ஸ் போட்டுக்கணும். ஓகேங்களா, that there is migration of labor from agricultural areas up to the industrialized towns and cities. ஓகேங்களா, அது cities and townsனா எப்படி, towns and cities throughout the country. We have to bear in mind that agriculture still constitutes the major
source of employment in the country and is available at a lesser cost. Next, in this connection I would like to point out that நம்ம omission point out that தான் வரும். ஓகேங்களா? அடுத்தது agriculture contributes largely to the earning of foreign exchange. foreign இப்படி போட்டுக்கலாம். foreign exchange we are all proud to say that our country has all the natural resources and the appropriate climate for the development of agriculture. At the same time we should also take steps to discard unproductive or unproductive methods of farming and take advantage of the modern technology. ஓகேங்களா? under the line modern technology which helps to get maximum yield with the minimum use of water and fertilizers. I would like to mention here that I was surprised to note that a small country like Israel நமக்கு தெரியும் countries அந்த மாதிரி states அந்த மாதிரி வந்தா கீழே டபுள் லைன் போட்டுக்கணும். without much natural resources or abundant rains as we have in our country, has been able to invent new methods of farming and irrigation, due to which their agricultural production has increased to a large extent. I am therefore sure that if we can add one or two new crops within the existing crop pattern and use new technologies
we would be able to earn huge amounts of foreign exchange. F foreign exchange. As far as I am concerned, from my experience in the past 50 years, I have seen that large incomes of the rural people have always helped in the stimulation of industrial growth, especially in the customer consumer consumer good industry. As a matter of fact, this has research class happened happened has on the past tense. இப்போ ஹேப்பன்னா இப்படி போடுவோம், ஹேப்பன்டு நம்ம ஸ்டோக்கு இப்படி போட்டாலும் இந்த கிராமர் வச்சு எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா, டிசி பண்ணும்போது வச்சு எழுதிக்கலாம். பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் வரும், இடி வரும் அப்படின்னு. ஓகேங்களா, அடுத்து இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு, மெனி போட்டு மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு, இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஒமிஷன். ஓகேங்களா, மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி, மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு, மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் அப்படி வரும். ஓகேங்களா, அண்ட் ஐ am sure that this will improve the standard of living of our farmers. Standard of living of our farmers. Next, I am happy to inform you that the opening of a large number of farmers market by the government throughout the state has helped in the development of agriculture sector to a very great extent. The farmers are now able to get remunerative price for their produce, and the government is giving or doubling, give stroke double பண்ணிட்டீங்களா, giving all assistance including free transport for the welfare of these people. I would not like to take much of your time க்கு m stroke மட்டும் time, and I would only request you to send as early as possible. as far as possible இப்படி as early possible
report as report on your deliberations to the government along with your recommendations behalf of on behalf of the government. I can assure you that they will receive the sympathetic consideration. நோட் பண்ணிக்கோங்க, sympathetic consideration of the government. I thank you